Yes, sir. Hmm. Sorry. For the comments we complete. Right. So all the comments we are discussing included in this document. I'll be sharing this document after this session. Yeah. Let's see a few more comments. So to see next command is to see the hardware resources utilization. In Windows, how do we view hardware resource utilization? Yep. In my laptop or in any server, how do we view hardware resources utilization for every process in Windows? Quickly. Windows లో ఎలా చూస్తామండి? How my RAM, CPU, hard disk drive, how they are getting IP utilized. config settings locally. Anyone else? IP configs. No. Try to understand. Listen to the question what I'm asking. How do we view hardware resources utilization in my computer? Hardware resources utilization means when I say hardware, Task manager. task manager. Okay. Hardware means CPU, RAM, hard disk drive. How they are getting utilized for every process? What is the consumption? How do we view in Windows? Right click and say task manager. Okay. Task manager. So similar to because any server, is it required to view hardware resources, how they are getting utilized in a computer? Is it required or not required?
అంటే మనం ప్రతి ఫర్ ఎవ్రీ మినిట్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ అప్పుడప్పుడు ఈ రియల్ టైమ్ లైవ్ సర్వర్స్ అయితే కంటిన్యూస్గా మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. మానిటరింగ్ అంటే ఓపెన్ ద టూల్. ఈ టూల్ ఇలా ఓపెన్ చేసి కంటిన్యూస్గా in that particular server, how these resources are getting utilized. So every minute, every live servers, లైవ్ లో ఉన్నటువంటి రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ ప్రతి సర్వర్ కూడా ఇలా మానిటరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా ఓపెన్ చేసి డేటా సెంటర్స్ లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. వై వీ హ్యావ్ టు మానిటర్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ సర్వర్ ఆర్ ఎనీ కంప్యూటర్? ఎందుకు మానిటర్ చేయాలి మనం? వై వీ హ్యావ్ టు వ్యూ దీస్ రిసోర్సెస్ యూటిలైజేషన్ కంటిన్యూస్లీ? హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి చెక్ చేసుకుంటాం. పార్డన్? సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సుమారు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదండి. యా, అంటే సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ఎస్ కరెక్ట్. ఓకే, షట్ డౌన్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ టు మానిటర్ దిస్. వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ హెల్త్ ఆఫ్ ది సర్వర్. మన హెల్త్ ఎలాగైతే మానిటర్ చేస్తామో, సో ఇన్ హాస్పిటల్స్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్, ఆ సిఆర్ఓ మీద దానిపైన గ్రాఫ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి కదా, కొన్ని డివైసెస్ ఉంటాయి. సో దట్స్ హౌ డాక్టర్స్ యూస్ టు మానిటర్ అవర్ హెల్త్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సిక్ in hospitals by taking help of some devices. In the same way, server health also we need to monitor every minute, because let's say if these resources, I already told you, these resources goes beyond 80% or 90%, it means the server is in risk. Something will going to happen to this server, right? So we have to make sure that the resources utilization should not go beyond 80%. If it is going beyond 80%, we have to take some corrective measures. అది వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి. బట్ వెళ్ళదా అంటే we don't know. If we start executing more and more processes, if the load is more on the server, obviously we cannot stop. Obviously resources utilization will go beyond 80%. But it is required to continuously monitor and see. If it is really going beyond 80%, then we will think how to take corrective measures. You understood? But it is required. Hence, just like how we monitor health of humans, it is also required to monitor health of every live server to make sure the server is running in a healthy condition. Healthy condition means these resources utilization should not shoot up beyond the peak values. You understood? So, let's say if you don't monitor, ఒకవేళ మానిటర్ చేయలేదు, ఏమవుతుంది? మనకు తెలియకుండా అది ఎప్పుడో 80%, 90% వెళ్ళిపోతుంది. సడన్గా షట్ డౌన్ అయింది. Suddenly shut down అయింది, or suddenly it crashes, then the impact will be there on the end users. ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఎవరిపైన ఉంటుందండి? బికాజ్ జీమెయిల్ ఉంది, జీమెయిల్ అనే సర్వర్ ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. సడన్గా జీమెయిల్ డిప్లాయ్ చేసిన సర్వర్ లోడ్స్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఆ సర్వర్లో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ మోర్ దెన్ 80% సడన్గా క్రాష్ అయింది. దెన్ ఇట్ విల్ బి బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది యూజర్స్. యూజర్స్ కెనాట్ యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ డిప్లాయిడ్. అప్పుడు ఎండ్ యూజర్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతారా అవరా? Our ultimate goal is, every engineer, whoever working on the project, our ultimate goal is we have to make sure the performance of our application will be damn good. సో అందరి తాపత్రయం ఒకటేనండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ట్రై చేసేది ఏమంటే, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ పైన వర్క్ చేసేవాళ్ళు, ఆర్కిటెక్ట్ అవ్వచ్చు, డెవలపర్స్ అవ్వచ్చు, టెస్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీబడి, డివాప్స్ టీమ్స్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరి టెన్షన్ ఒకటే, అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది కాదు. అప్లికేషన్ బాగానే ఉంటుంది. లెట్స్ సే, let me write it here, right? Please try to understand this. Everybody's, or whoever working on project, all engineers, including management, everybody's tension is not, right, how the application is built, how the application works functionally. Rather, the main goal
or attention of everybody. Everybody is what is the performance of the application? You understood? How our application, right, performs once deployed in live. Understood? So I'm saying here, try to understand clearly. Whoever working on projects, usually who will be working? Development teams, different type of testing teams. So functional testing, integration testing, unit testing, performance testing. So if you see in this SDLC model, you have that diagram. Yes. Yeah. If you see this SDLC model ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో, whoever, developers, testers, infrastructure guys, management, leads, directors, CEOs, everybody ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ మెయిన్ టెన్షన్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఫంక్షనల్లీ అంటే దాంట్లో ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుద్ది అన్నది కాదు మెయిన్ టెన్షన్. ఫంక్షనాలిటీ మీన్స్ లెట్స్ సే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. లెట్స్ ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ Gmail. Functionally, my application is working fine or not. It means whether my buttons are working properly or not. When I click on delete button, the email is deleting or not. Or when I click on right inbox, the respective emails are displaying or not. So functionally validation will be done by the functional testers. Once the application is built, whether this application is built properly as per the required functionalities by the customer. So a customer ఇచ్చినటువంటి requirements ప్రకారం each and every functionality of the application is working fine or not is actually developed by the developers, tested by the functional testers. And when I click on the moment I click on the link, mail has to open. If the mail didn't open, then the functionality failed. That particular functionality failed. When I click on this button, that is one functionality. Clicking on the button is one functionality built by the developers. So when the moment we click on the button, expectation is this window has to display. Right? If this window not displayed and ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పటికే ఈ విండో డిస్ప్లే అవ్వలేదు అంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీ డెవలపర్ సరిగా బిల్డ్ చేయలేదు. దట్స్ ఎ ఫంక్షనల్ డిఫెక్ట్ విచ్ విల్ బి ఫౌండ్ బై ది ఫంక్షనల్ టెస్టర్. సో ఇక్కడ ఉన్నట్టు అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ బిల్డ్ చేస్తారు, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టీమ్కి ఇస్తారు. సో వాళ్ళు ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, సో వెదర్ ఆల్ ద బటన్స్, లింక్స్, ఇమేజెస్ ఇవన్నీ కూడా పనిచేసే విధంగా పనిచేస్తున్నాయా లేవా యాజ్ పర్ ద కస్టమర్ చెప్పినట్లు, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం డెవలపర్స్ బిల్డ్ చేశారు. యాజ్ డెవలపర్స్ హాస్ బిల్డ్ దట్ డజంట్ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. కస్టమర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ రెఫర్ చేసే డెవలపర్స్ కోడింగ్ చేసి బిల్డ్ చేశారు, బటన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టారు. బట్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు కాబట్టి 100% వర్క్ అవుతాయని మనం అజ్యూమ్ చేసుకోలేము. వన్స్ అగైన్ దే హ్యావ్ టు బి వ్యాలిడేట్. ఎవరు వ్యాలిడేట్ చేస్తారు? ఫంక్షనల్ క్యూఏ టీమ్, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు ఉన్నదే దానికి. డెవలప్ చేశాడు కదా అని చెప్పి మొత్తం వర్క్ అవుతుందని మనం అజ్యూమ్ చేస్తుంటే టెస్టింగ్ టీమ్స్ దేనికి? అర్థమైందా? కస్టమర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ రెఫరెన్స్ కింద తీసుకొని డెవలపర్స్ కోడ్ రాశారు. But there is no guarantee that everything will work fine as per the customer requirements. That's why we have a functional testing team. Testing team ఉన్నదే దానికి. డెవలపర్స్ ఒకసారి డెవలప్ చేసిన తర్వాత మరొకసారి దాన్ని వ్యాలిడేషన్ చేస్తారు, వెరిఫై చేస్తారు. హౌ డూ దే వెరిఫై? కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ పక్కన పెట్టుకొని, సో ఎవ్రీ బటన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి అవి వర్క్ అవ్వాల్సిన విధంగా వర్క్ అవుతాయా లేవా ఇంకొకసారి వెరిఫై చేస్తారు.
ఒకవేళ సరిగా యాజ్ పర్ ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అవి, దోస్ ఆర్ డిఫెక్ట్స్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా, సో ఎవ్రీబడి, చాలా మంది కూడా ఈ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ వర్క్ చేస్తున్న ప్రతి ఇంజనీర్స్ చాలా మంది కూడా ఏమనుకుంటారంటే, ఆర్ వి బిల్డింగ్ దిస్ ప్రొడక్ట్ ఫంక్షనలీ వెల్ ఆర్ నాట్, ఆర్ వి బిల్డింగ్ ది ప్రొడక్ట్ ఫంక్షనలీ వెల్ ఆర్ నాట్. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఈ అప్లికేషన్ని ఫంక్షనాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అంటే ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం బిల్డ్ చేస్తాము, బట్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుద్దా లేదా. సో మేబీ దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ టెన్షన్ ఆఫ్ ఎంటైర్ టీమ్. కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవ్వకపోతే ఏమవుద్దు, అసలు ఈ అప్లికేషన్ మొత్తంలో ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని మంచిగా వర్క్ అవుతున్నాయా లేవా. అల్టిమేట్ టెన్షన్ దిస్ ఈజ్ ద టెన్షన్ అని చాలా మంది అనుకుంటారు, విచ్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. But even if the application is not built properly, functional point of view, not a serious thing. ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా డెవలపర్స్ కూర్చుంటారు, కొన్ని బటన్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు సరిగా, కొన్ని లింక్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే నాట్ ఎ సీరియస్ థింగ్. యూ అండర్స్టూడ్. వాళ్ళు ఇంకొక 1 week or 2 weeks కూర్చుంటే ఆ కోడ్ సరి చేస్తారు. దే కెన్ మేక్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ రైట్ వర్క్ వెల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్. ఒకవేళ కొన్ని వర్క్ అవ్వకపోయినా ఫంక్షనాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అప్లికేషన్ వర్క్ చేయించడం పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏం కాదు. సో డెవలపర్స్ వాళ్ళు ఇంకొక 5-10 days వర్క్ చేస్తే దే కెన్ మేక్ దీస్ అప్లికేషన్ వర్క్ ఫంక్షనల్లీ. ఆ బటన్స్ లింక్స్ ఎలాగో కరెక్ట్ చేస్తారో వర్క్ చేయించవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ద సీరియస్ హియర్. వాట్ ఈస్ సీరియస్, వాట్ ఈస్ ఎవ్రీబడీస్ టెన్షన్ ఈస్, సో ఇది చాలా మందికి అర్థం కాదు. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఫంక్షనాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడమే దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్, దట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ అనుకుంటారు, విచ్ ఈస్ ఓకే. ఫంక్షనలీ బిల్డింగ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఈవెన్ సమ్ బగ్స్ ఆర్ దేర్. దీనిలో కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఫెయిల్ అయినా, కొన్ని బగ్స్ ఉన్నా, స్టిల్ వీ కెన్ రిలీజ్ ద ప్రొడక్ట్. ఈవెన్ ఈ ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ది అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ 100%. ఇన్ఫాక్ట్ నో అప్లికేషన్ ఈజ్ బగ్ ఫ్రీ. ఈ దునియాలో ఏ అప్లికేషన్ కూడా బగ్ ఫ్రీ ఉండదు. ఈవెన్ యూ టెస్ట్ ద అప్లికేషన్ 1 year, మీరు 1 year పాటు టెస్ట్ చేయండి, స్టిల్ బగ్స్ ఉంటానే ఉంటాయి. కాకపోతే మేజర్ డిఫెక్ట్స్ ఉండకూడదు. సో ఫంక్షనాలిటీ వీ కెన్ బిల్డ్ ఇట్, నాట్ ఎ సీరియస్. బట్ హియర్ ద ఎవ్రీబడీస్ ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ హౌ వన్స్ మై అప్లికేషన్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ లైవ్, then all the users started accessing this application. How many users? Millions of users. When this much of load is falling on the server, when these many users started accessing my server, application live లో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత సినారియో ఎలా ఉంటుందండి, మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఒకేసారి అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తారు. ఇంత హ్యూజ్ లోడ్ సర్వర్ మీద పడగానే సర్వర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, అల్టిమేట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా రాబోతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ టెన్షన్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, ఇంక్లూడింగ్ మేనేజ్మెంట్. యు అండర్స్టూడ్. ఒకవేళ ఫంక్షనల్లీ సర్టిఫై చేసిన లైవ్ లో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ gone, that we know that application is like failed. You understood this? Yep. Because final performance, let's say I'll take one example. we will capture performance metrics or values using different monitoring tools. So live లో డిప్లాయ్ చేయగానే మన పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ అని కొన్ని మానిటరింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేసి మనం కొన్ని మెట్రిక్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ ద మెట్రిక్స్? హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సిపియు, ఆ సర్వర్ సిపియు ఎలా ఉంది, హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ర్యామ్ ఈస్ గెటింగ్ యూటిలైజ్డ్, సో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్, ఓకే, ఎక్సెట్రా. రైట్. కంపల్సరీగా ఒక సర్వర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో మానిటర్ చేసి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే కంపల్సరీగా కొన్ని మానిటరింగ్ టూల్స్ వాడాలి. వాట్ ఆర్ ద మానిటరింగ్ టూల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ విండోస్? Task Manager. Of course, internally Task Manager will use another monitoring tool, Perfmon. So the AWS Cloud, like we have some monitoring tools like CloudWatch, JConsole, JHat, చాలా ఉన్నాయి.
Okay. There are many monitoring tools. We're going to discuss this later. One example is task manager. Just now we have seen. So using task manager is one of the monitoring tool which automatically monitors, collects these metrics and displaying to us. Yes or no? Yes, sir. Right? Definitely. అంటే మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హెల్త్ మానిటర్ చేయడానికి కొన్ని డివైసెస్, కొన్ని మిషన్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అట్లానే సర్వర్ యొక్క హెల్త్ మానిటర్ చేసే అంటే మాన్యువలీ మానిటరింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఏవో ఒక ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉండాలి. ఆటోమేషన్ టూల్ ఆటోమేటిక్గా సర్వర్ యొక్క సర్వర్లో ఏ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, ఈచ్ ప్రాసెస్ ఎంత కన్జంప్షన్ జరుగుతుంది, హౌ మచ్ మెమరీ ఈజ్ స్టిల్ ఫ్రీ, హౌ మచ్ మెమరీ ఈజ్ ఆల్రెడీ యూజ్. సో ఇలా ఇటువంటి మెట్రిక్స్ ఇది క్యాప్చర్ చేసి ఆ మెట్రిక్స్ మనకు డిస్ప్లే చేయడానికి ఈ విధంగా ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే చేసి ప్రతి ప్రాసెస్ ఎంత యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. ఈ విధమైన మెట్రిక్స్ మనకే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలెక్ట్ చేసి ఈ మెట్రిక్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. దానికి మనం మాన్యువల్గా చేస్తే కుదరదు. That's why we depend on some monitoring tools like Task Manager, Performance, etc. Yeah, in Windows. So far we have seen. Likewise in Linux also, we'll be having some monitoring tools. In Linux also we'll be having some monitoring tools. Windows lo unnate Linux kuda operating system ga, so akkada kuda konni monitoring tools untayi. You understood? There will be some monitoring tools. In every operating system there will be multiple. There are so many monitoring tools to monitor the health, software point of view, hardware point of view. We're going to see that. But the question here is, why do we require? Why we have to monitor live servers? In fact, let's talk about our ultimate discussion is live servers. Okay. So live lo application deploy చేసిన తర్వాత why we have to? And application any servers to deploy అవుతుంది? One or two servers. Live application will be deployed in thousands of servers. We already discussed. Our live application, Gmail, Facebook, ఇలాంటివి ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి రెడీ అయిన తర్వాత లైవ్లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే 10 or 20 సర్వర్స్లో కాదండి, థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి సేమ్ అప్లికేషన్. టు హ్యాండిల్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ హ్యూజ్ యూజర్స్ లోడ్ మిలియన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ లోడ్ తట్టుకొని సర్వీస్ చేయాలి అంటే, యాక్సెస్ అవ్వాలి అంటే 1-2 సర్వర్స్లో లైవ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి. చేస్తే లెట్స్ ఒక సర్వర్ మహా అయితే 10,000 యూజర్స్ ఆర్ 2 lakhs యూజర్స్ అంతే మ్యాక్సిమం, క్రాష్ అయిపోద్ది. బట్ లైవ్లో ఉన్నది మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ కాబట్టి ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ని అది బేర్ చేయాలి అంటే ఆ ఇన్స్టెన్స్ అప్లికేషన్ కూడా థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్లో డిప్లాయ్ చేసి ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? Yeah, we know that. So hence there are many servers. The application is the live server. We have many live servers. ఈ live servers అన్నిటిని కూడా every server, if let's say 10,000 servers, all the 10,000 servers we have to monitor continuously to know what is the health of every server at every moment. You understood? Yep. ఒకసారి లైవ్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని సర్వర్స్ ఉంటే అన్ని సర్వర్స్, బట్ యూజువలీ లైవ్ సర్వర్స్ థౌజండ్స్లో ఉంటాయి. అన్నీ కూడా ఒకటి కూడా అంటే ప్రతి సర్వర్ కూడా ఎవ్రీ సర్వర్ వీ హ్యావ్ టు మానిటర్. వీ రైట్, వీ హ్యావ్ టు మానిటర్ ఎవ్రీ వీక్ ఆర్ ఎవ్రీ 2 weeks ఆర్ ఎవ్రీ మినిట్ ఆర్ ఎవ్రీ moment. All these live servers required to monitor occasionally, every monthly or every month or every week, or is it every moment? What do you say? Every moment, not occasionally. Every second, all these live servers, let the servers might be 10,000 or 20,000, any servers. Live లో ఉన్న ప్రతి సర్వర్ కూడా కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీ మూమెంట్ మానిటరింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది డేటా సెంటర్స్లో. Now we are trying to understand why we have to monitor. Why we have to monitor? Because
Because as the application is running, live లో సర్వర్స్ ఉన్నాయంటే live లో మన అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి. అప్లికేషన్ live లో యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అవి బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు, సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు. లెట్స్ ఏ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ 5 మిలియన్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు live లో. సడన్ గా బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ మనం కొన్ని సర్వర్స్ మానిటర్ చేయలేదు, అనుకోకుండా CPU ర్యామ్ బియాండ్ 80% క్రాష్ అయిపోయింది. ఆ అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే యాక్సెస్ చేస్తున్నారో అప్లికేషన్ ఇంపాక్ట్ అవుతారా లేదా? బికాస్ అప్లికేషన్ కెనాట్ బి యాక్సెస్ ఇన్ సమ్ రీజన్స్. కొన్ని రీజన్స్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవ్వదు. దేర్ బై దే కెనాట్ డూ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, విల్ ఎనీబడి యూజ్ ద అప్లికేషన్? ఇప్పుడు ఆ బ్యాంక్ కాస్త వేరే బ్యాంక్ షిఫ్ట్ అయిపోతారు. లెటస్ అప్పుడప్పుడు అప్లికేషన్, ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంది, క్రాష్ అయిపోతూ ఉంది, కొన్నిసార్లు యాక్సెస్ చేయలేదు. ఈ విధంగా ఉంటే అప్లికేషన్ ఎవరైనా రియల్ టైంలో వాడటానికి ఇష్టపడతారా? ఇష్టపడరు. కస్టమర్స్ వేరే బ్యాంక్ మూవ్ అయిపోతారు. దేర్ బై ది బ్యాంక్ విల్ లూజ్ ద బిజినెస్. యూ అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Not only that, hence it is required to monitor every server continuously, to know what is the condition of my servers, to know what is the health of my servers, how they are performing. Is the hardware resource is under 50% or above 70 or 80%? So it doesn't mean that అంటే కొన్ని సర్వర్స్ 50, 70, 80% ఎలవని కాదు. కొన్ని షూట్ అప్ అయి వెళ్ళిపోతుంది. యూజర్స్ లోడ్ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ కొన్ని సర్వర్స్ కొన్ని రీజన్స్ వల్ల సో దే మైట్ గో బియాండ్ 80%. అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు చూసి వాటికి ఇమీడియట్గా కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు. అంటే ఆ సర్వర్స్ ప్లేస్లో వేరే సర్వర్స్ లాంచ్ చేయడం, లేదా ఆ సర్వర్స్లో ఉన్న లోడ్ తగ్గించడం, ఇలాంటి మనకు తెలియాలిగా. ఫస్ట్ ఒక పలానా సర్వర్స్ 80% వెళ్ళిపోతున్నాయి, బియాండ్ 80% వెళ్ళిపోతున్నాయి మనకు తెలియాలి. తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ టేక్ ద కరెక్టివ్ మెజర్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, దెన్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. అండర్స్టూడ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాలి. తెలిస్తే ఓకే, ఇవి ఇంకా అనదర్ 2-3 డేస్లో 80% వెళ్ళిపోతాయి అని మన వాళ్ళు డేటా సెంటర్స్లో కంటిన్యూస్గా పెద్ద పెద్ద డిస్ప్లేలు ఉంటాయి. అక్కడ మానిటర్ చేస్తూ మెట్రిక్స్ అన్ని కూడా మానిటర్స్లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్. వీటిని చూస్తూ ఉంటారు. కొన్ని క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సర్వర్స్ ఇఫ్ దే సస్పెక్ట్ దట్ some of the servers definitely will going to shoot beyond 80% within a week, then immediately ఆ సర్వర్స్ ప్లేస్ వేరే సర్వర్స్ లాంచ్ చేయాలా ఏంటో ఆలోచిస్తారు. బట్ పలానా సర్వర్స్ యూటిలైజేషన్ ఎలా ఉంది, ఆ ఫ్యాక్టే మనకు తెలియలేదు. క్యాన్ వి రియాక్ట్? మనం రియాక్ట్ ఏమైనా చేయగలమా? ఏమీ చేయలేము. వెదర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఎవ్రీ సర్వర్ హ్యాస్ టు బి కంటిన్యూస్లీ మానిటర్ జరుగుతూ ఉంటే, సో బాగుంటే బాగుంటుంది. If less than 50%, then we feel happy. Okay, servers are good. But if they are going up, then engineers will react. They will take some measures. Hence, it is required to monitor every live server. Hence, monitoring live servers is another very big area. Now, I said performance is the key. ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలాగో బిల్డ్ చేస్తాం అప్లికేషన్, అది పెద్ద టెన్షన్ ఏం కాదు. బట్ ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్, అల్టిమేట్ పర్ఫార్మెన్స్, ఫైనల్గా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ టెన్షన్. ఐల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ మెట్రిక్. ఓకే, సో లెట్స్ సే యాజ్ పర్ ద కస్టమర్ requirement, customer said once application is deployed in live, one of the metric, let us say response time center. Response time should be, response time అంటే when we access ఒక వెబ్ పేజ్ క్లిక్ చేసి యాక్సెస్ చేసినప్పుడు how much time it is taking to download. ఆ పేజ్ మనకు డిస్ప్లే చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? లెట్స్ సే he said 2 seconds. It should not be more than 2 seconds. What is the customer requirement? He said response times of any web page should not be more than 2 seconds, max 2 seconds. If any web page taking more than 2 seconds to display, then customer will not agree. As per customer,
the application is not performing well. You understood? What is the customer requirement response time value? 2 seconds. Everyone, అర్థమవుతుందా? లెట్స్ సే ఇనిషియల్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి అప్లికేషన్ బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయా మనకి? ఆర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే కస్టమర్ అనేవాడు రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాడా మనకి? కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనే ఏ స్టేజ్ లో వస్తాయండి? when we get the requirements from the customer, at the beginning of the project or after completion of the project? Beginning of the project, we know that, okay? Because requirements analysis is the first phase. Requirements analysis is the very first phase. So in the beginning itself, customer will tell all the requirements very clearly. Functional requirements avachchu, performance requirements avachchu, all the requirements we will discuss with the customer initially. Don't think that only functional requirements. We will discuss and we will be agreed with the customers performance requirements as well. Weekly performance requirements under. So performance point of view, this is the customer expectation. He asked us to build the product so that ultimately the performance of each web page when accessed by end user, what is the value? Should not be greater than 2 seconds. Should not be greater than 2 seconds. Should be less than 2 seconds unte performance బాగున్నట్లు. Right? This is the value. So beginning లోని requirement customer మనకు చెప్పాడు. Now keeping this requirement, just think how to build 2 seconds. 2 seconds performance రావాలి అంటే ఫైనల్ అప్లికేషన్ లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ప్రతి వెబ్ పేజ్ కూడా 2 seconds కన్నా ఎక్కువ పట్టలేదు. Now whose responsibility, who will take care of this? Can you guess? Final application లో, let's say when I click on this, this page, another page should display within 2 seconds. Let's say 2 seconds కన్నా ఎక్కువ పట్టుకోవడం. If it is taking more than 2 seconds, let's say 10 seconds or 30 seconds or 1 minute పట్టిందనుకో, ఇక అప్లికేషన్ వేస్ట్ అన్నట్టు. ఎవరు యూజ్ చేయరు, దట్ కస్టమర్ ఆల్సో విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. సో రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత బాగుంటే అంతమంది ఎక్కువ యూజర్స్ ఉంటారు. when I click on this link, let's say ఈ పేజ్ డిస్ప్లే, నెక్స్ట్ పేజ్ డిస్ప్లే అవడానికే 1 minute పట్టింది అనుకోండి, 1 minute పట్టింది. Do you think anybody will use this application, guys? No, sir. No one will use. You understood? So end users వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఎప్పుడు ఉంటారంటే క్విక్ గా అలా క్లిక్ చేయగానే టక్ అండ్ డౌన్లోడ్ అవ్వాలి. దెన్ పీపుల్ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ, మోర్ అండ్ మోర్ యూజర్స్ విల్ బి దేర్. సో ఆల్ ద లైవ్ అప్లికేషన్స్, సో మెయిన్ what do they try? They try for very good performance application. Okay, now you tell me. So let's say this is a customer. Now this is the customer requirement. In the beginning of the project shuru avala, start avala. Project start avvakunde customer, there will be a lot of performance metrics chala untayandi. Just I have given one example. So response times he said should not exceed beyond 2 seconds. This is what he said. Then whose responsibility to build this value? Final application lo ee performance value vache vidhanga దీన్ని అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు చేస్తారండి? క్విక్లీ ఈ ఎస్డిఎల్సి అనే మోడల్లో we know that different engineers will be working. Here requirements analysis, business analysts, some senior people, planning managers, leads, design architects, coding developers, so unit testers, integration testers, system function testers, performance. So likewise in every phase of SDLC model different engineers will be working. వీళ్ళందరూ వర్క్ చేస్తేనే, you understood? సో వీళ్ళందరూ కలిసి వర్క్ చేస్తేనే ఫైనల్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ అయ్యింది. ఏదో 1-2 టీమ్స్ వర్క్ చేసినంత మాత్రాన ఫైనల్ అప్లికేషన్ మొత్తం బిల్డ్ అయిద్దా? అవదు. యూ అండర్స్టూడ్ గైస్? ఇట్స్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్
ఇట్స్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి. ప్రతి ఇంజనీరింగ్ టీం కూడా ఎవరి పని వాళ్ళు సవ్యంగా చేస్తే ఫైనల్గా సో రైట్, యు అండర్స్టూడ్. సో మేనేజర్స్ లీడ్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్ చేయాలా, డిజైన్ చేయాలి, ఆర్కిటెక్చర్ కోడింగ్ చేయాలి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్, ఇవన్నీ అయితే దెన్ ఐ కెన్ సే ఎస్ ఫైనల్ అప్లికేషన్ ఈస్ రెడీ. నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఫైనల్ అప్లికేషన్ యొక్క డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత 2 seconds పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ కస్టమర్. సో ఇన్ దిస్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ హూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఆ 2 seconds పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చే విధంగా అప్లికేషన్లో బిల్డ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిదండి? ఏ ఇంజనీరింగ్ టీమ్స్ ఇక్కడ? క్విక్లీ కెన్ యూ గెస్? డెవలపర్స్ కోడ్ ను బట్టి ఉంటుంది కదా సార్. So let's say Aparna is saying developers. Anybody else? Anything? Amar? Amar is joined. Yeah. Sunil? Rudvi? Your responsibility. Let's say functional point of view. Functional point of view, develop your responsibility. Let us talk functional point of view first. Functional aspects. హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. Yeah. So functional aspects to build functional aspects. So application functionality, to build functionality in application. So whose responsibility? It is the responsibility of developers. Code రాసేది developers కాబట్టి developers and testing teams will validate it. Which testing teams? Not all testing teams. Only functional పర్ఫార్మెన్స్ testing. టెస్ట్. No, functionality. Performance testing team will not test functionality. Only functional QA. Only functional QA. It's the responsibility of development team plus functional QA team. To build, to check, or to make sure the application is working fine. Functional point of view. ఒక అప్లికేషన్ అంటే బటన్స్, లింక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్లీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. టు మేక్ షూర్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫంక్షనల్లీ వెల్, ఇట్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ డెవలపర్స్ అండ్ ఫంక్షనల్ క్యూఏటీ. డెవలపర్స్ విల్ డెవలప్ బటన్స్, లింక్స్ అవన్నీ కూడా వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు, ఈ టీమ్ టెస్ట్ చేస్తారు. వీళ్ళిద్దరూ కలిపి దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తారు. ఫైనల్ ఎస్ దిస్ అప్లికేషన్ ఈస్ ఫంక్షనల్లీ గుడ్ అని సర్టిఫై చేసేది ఎవరంటే వీళ్ళిద్దరు. యూ క్లియర్ గైస్? యప్. సో సిమిలర్లీ if we have performance requirements, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. ఫైనల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ 2 seconds అనేది అప్లికేషన్ లోంచి దీస్ ద వాల్యూ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. ఫైనల్ అవుట్కమ్. దెన్ హూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి? అమర్, పృథ్వీ? Just guess. Are you there? Amar, are you there? Sorry. Yeah, I'm here. Rudvi? Yeah. Whose responsibility? Is it for the performance? Performance team, you are saying? No, Yeah. Performance team, they only validate. వీళ్ళు ఏం చేస్తారండి? వ్యాలిడేట్ చేస్తారు. అప్లికేషన్లో ఏదైతే బిల్డ్ చేశారో అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని వ్యాలిడేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టీం ఉంది, డెవలపర్స్ కరెక్ట్గా బిల్డ్ చేశారా లేదా అని వాళ్ళు రాసినటువంటి కోడ్ని టెస్ట్ చేస్తారు అంతే. సో పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టీమ్ ఈజ్ హియర్ టు జస్ట్ వ్యాలిడేట్. బట్ లేనటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ని వాళ్ళు ఏమైనా తేగలరా? తీసుకురాలేరుగా వాళ్ళు. ఆ అప్లికేషన్లో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు బయటికి తీయగలరు అంతే. బట్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్ దే కెనాట్ బి ఇంప్రూవ్. దే ఓన్లీ వ్యాలిడేట్స్. పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వ్యాలిడేట్ చేసి దిస్ ఈజ్ వాట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళు చెప్పగలరు అంతే. క్యాన్ దే కరెక్ట్ ఇట్? క్యాన్ దే బ్రింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ గుడ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్? నో. They only validate us. They only test us.
ఏదైతే ఉందో అది బయటికి తీయగలరు అంతే. టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారండి? దే కెనాట్ కరెక్ట్ ద అప్లికేషన్. They cannot correct the application. They only can tell what are the values built by the development teams. You understood? Yeah. So here the answer is who will go into, who will work means answer is not straightforward. DevOps engineers. Answer is not straightforward. No one can say it's we cannot say it's a so and so particular team responsibility. No. ఇది పలానా టీం యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అని మనం స్ట్రైట్గా చెప్పలేము. ఎందుకోసం? అది ఫైనల్ అప్లికేషన్ మొత్తం బిల్డ్ అయ్యి ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి ఫైనల్ అవుట్కమ్ అది. అవునా? సో అప్లికేషన్ ఒకవేళ లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ, బట్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ, యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్, యాక్చువల్ వాల్యూ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత the actual value we are getting is, let's assume, okay, this value, this is expected value, understood? Whatever customer has given at the beginning, this is the expected value antaru, right? When your expected value and actual value is same and a customer requirement match ayinatle, he will be satisfied. Yes or no? This is the actual value, this is the expected value. Let's say actual value means when we deploy the application, when end user started accessing, what is the value we are getting? Let's say the value we are getting is also 2 seconds. 2 seconds or 1.5 seconds, less than 2 seconds ostundi. Now expected value, actual value same. Now I can say my test case is pass. Both are same. Hence good. We are happy. At least customer చెప్పినటువంటి వాల్యూ బియాండ్ 2 seconds రావట్లేదు అంటే we matched the customer requirements. Hence test case is the validation is passed. Hence this is okay, accepted. But let's say expected value is instead of 2 seconds we are getting 20 seconds, or let's say we are getting 40 seconds. Is this accepted, guys? Is this accepted? You understood? Accepted. This is accepted because both are same. Both expected value and actual value are same. But when let's say there is another value, 40 seconds. There is another value 2. Instead of let us say 2 seconds, assume that we have got 40 seconds. Is this accepted? Will customer will accept? Will users will accept this value? Hello? No. It means not accepted. It's failed. Not accepted. Okay? It's like fail. Then now I'm asking, whose responsibility to bring this value instead of this value? Build చేసిన తర్వాత ఈ వాల్యూ వచ్చింది, ఇలా రాకూడదు. అసలు అప్లికేషన్లో కస్టమర్ చెప్పినటువంటి 2 seconds ఆర్ లెస్ దెన్ 2 seconds వాల్యూ ఆ అప్లికేషన్లో బిల్డ్ చేయవలసిన రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ వచ్చే విధంగా చూడవలసిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ టీమ్ది? హూస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ దట్? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. యా, లక్ష్మి, సౌందర్య, ఎనీవన్? In this SDLC model, whose responsibility means we cannot say. Let's say, try to understand. I'm saying it's not a straightforward answer because let's assume, very important. Instead of 2 seconds, we have got 40 seconds, which is a big blunder, and no one will accept. It's straightly rejected, and no one, right? Customer will not accept this value. So many times more than the expected value. 2 seconds, 40 seconds. So many times it is more than the expected value. Hence, it is a very big blunder. No one will accept it. So when we got this, let's go in a reverse way. When we got this value, let's say this is the final outcome. Then whom to blame now?
ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అయి ఉంటారు? ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలి ఇప్పుడు? Can we blame developers? Mhm. If this final value we have got is because of only development team, then there is meaning in blaming developers. But can we say the final value is because of coding? Can we say that? Is it a straightforward? Not No. really. No. Can No. we say the final outcome is because of bad design? Because the architects have not designed properly. Can we say the final outcome is because of designing problem? Maybe, we don't know. You understood now? Yeah. The final value 2 seconds రావాల్సిన 40 seconds వస్తుంది అంటే the culprits might be design. Let's say architects not designed properly. Yes, it might be a design issue. వీళ్ళందరూ బాగానే పనిచేశారు, కోడింగ్ టెస్టింగ్ వీళ్ళందరూ బాగానే పనిచేశారు. బట్ ఇది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఇది ఎప్పుడు తెలుస్తుందండి? ఇది హూ ఈజ్ కల్ప్రిట్ అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? Who is culprit? Who is actually cause for this issue? Okay, for this issue అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి? we have to do reverse engineering. Reverse engineering చేస్తూ, right, and dig into the problem. దీన్నే ఏమంటారు? లైవ్ ఇష్యూ అనాలిసిస్ అంటారు. Analysis. Someone has to do analyzation. When there is a live issue, let's say this is a live issue, live environment lo application live lo ఉన్నప్పుడు issue వచ్చింది, then someone has to do live issue analysis and find the root cause. Which might take, it's not a straightforward. Live లో ఒక ఇష్యూ వచ్చిందంటే అంటే ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బటన్ సరిగా వర్క్ అవట్లేదు, లింక్ సరిగా వర్క్ అవట్లేదు, అవి ఫంక్షనల్ ఇష్యూస్. ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ, ఫిక్స్ చేయడం ఈజీ. ఒక బటన్ పని చేయట్లేదు సరిగా, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఆ బటన్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో ఆ డెవలపర్ వాడు కొంచెం చూస్తే ఆ కోడ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సరిపోదు, వాడు కరెక్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది. హెన్స్ ఫైండింగ్ ద ఫంక్షనల్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఈజీ and correcting the functional defect is also easy. Respect to developer, he can fix it within 1 hour or 2 hours. You understood? But whereas if there is a performance issue, in the entire performance issue అన్నది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఒక పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్ కాదు, ఒక పర్టికులర్ బటన్ నుండి కాదండి. ఈ ఫంక్షనల్ ఇష్యూ అనేది దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ ఫైండ్ చేయడమే డిఫికల్ట్. ఫైండ్ చేయాలంటే సవరక్ష టూల్స్ వాడాలి. లెట్స్ సే బికాస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అనేది వీఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ బికాస్ ఆఫ్ వన్ వెబ్ పేజ్ గైస్. ఈ బటన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే ఈ బటన్ కరెక్ట్ చేయొచ్చు డెవలపర్, అది ఫంక్షనల్ ఇష్యూ. ఈ బటన్ ఎవరైతే టెస్ట్ చేస్తున్నారో టెస్టర్ వాడు అన్న బటన్ క్లిక్ చేశాను సరిగ్గా పని చేయట్లేదు, వాడు బగ్రా ఇచ్చేస్తాడు, దానికి సంబంధించి డెవలపర్ ఫిక్స్ చేస్తాడు. సో ఫైండింగ్ ఫంక్షనల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫైండింగ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఫంక్షనల్ ఇష్యూస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. But performance issue is, we are getting the performance issue not because of one functionality failure or not because of one web page. ఈ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన టోటల్ అవుట్కమ్ నుండి వస్తుంది మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అనేది. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ యాజ్ వెల్. యూ అండర్స్టూడ్? యప్, అర్థమవుతుందా? సో లెట్ మీ టేక్ అనదర్ స్లైడ్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. యా, దిస్ ఈస్ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాము, వెబ్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, లెట్స్ సే ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్, our application got deployed in web server, application server, and in turn it is connected to database. మన అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసాము, బ్యాక్ ఎండ్ కనెక్ట్ అయ్యింది, క్లయింట్ యాక్సెస్ చేస్తుంది.
యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన టోటల్ అవుట్కమ్ వాల్యూవే 40 seconds. You understood? When the application is already deployed in live, when one of the customer, when he started accessing this application, suddenly he encountered the performance of the web page. It is getting 40 seconds. అంటే 40 seconds తర్వాతగానే వెబ్ పేజ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 40 seconds టు డౌన్లోడ్ ద వెబ్ పేజ్. నౌ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీకు ఓన్లీ 2 servers 3 servers చూపించాను సింప్లిసిటీ కోసం. బట్ లైవ్ లో అప్లికేషన్ 2-3 servers లో డిప్లాయ్ చేస్తామా? నో, వీ విల్ డిప్లాయ్ ఇన్ thousands of servers. అందుకని ఇక్కడ క్లస్టర్స్, దట్స్ వై షోన్ హియర్ క్లస్టర్స్. క్లస్టర్ అంటే ఇటువంటి మిషన్స్, ఇటువంటి వెబ్ సర్వర్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కొన్ని థౌజండ్స్ ఉంటాయి. యూ అండర్స్టూడ్? thousands of వెబ్ సర్వర్స్, thousands of డేటాబేస్ సర్వర్స్. మన అప్లికేషన్ లైవ్ లో కొన్ని thousands of మిషన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ thousands of మిషన్స్ కూడా దే గోట్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. ప్రతి మిషన్ కూడా నెట్వర్కింగ్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి, అవునా? అండ్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇన్ బిట్వీన్ నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ టు పిక్చర్. మధ్యలో నెట్వర్కింగ్ అనేది కూడా వస్తుంది, అవునా? లైవ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఊహించుకుంటే, అజ్యూమ్ చేసుకుంటే thousands of servers లో మన అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది. దానిలో కొన్ని వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, కోడ్ డిప్లాయ్ అయి ఉంది, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఈ హార్డ్వేర్ మిషన్స్ అన్ని కూడా ఒకటి నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. యు అండర్స్టూడ్? దిస్ ఈస్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఇటువంటి కాంప్లెక్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో thousands of servers లో మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయినప్పుడు ఈ ఇష్యూ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? రైట్, 40 seconds. Now can you tell? Now the culprit, we cannot say straightforward. So I'm getting, instead of 2 seconds, I'm getting 40 seconds because of something wrong in the code. Code lo developer ఏదో కోడింగ్ సరిగ్గా చేయలేదు, దానివల్ల అయి ఉండొచ్చు. Or let's say designer, architect who designed the product, he may not design the product properly. వాడు డిజైన్ చేసిన డిజైన్ లో సంథింగ్ రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు. ఆర్ ఈ ప్రొడక్ట్ ని వ్యాలిడేట్ చేసినటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్, డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ టీమ్స్, ఫంక్షన్ టెస్టింగ్ టీమ్స్, ఇంటిగ్రేషన్, పర్ఫార్మెన్స్. అండర్స్టూడ్? ఇఫ్ దే డోంట్ డూ టెస్టింగ్ ప్రాపర్లీ, ఆ వ్యాలిడేషన్ సంథింగ్ రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు. లెట్స్ సే సంథింగ్ రాంగ్, it might be something wrong with the database servers, might be something wrong in the application server itself, or might be something wrong with the deploy చేసినటువంటి సర్వర్స్ లోనే some ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఇంటర్ కనెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి నెట్వర్క్ ద్వారా, ఆ నెట్వర్క్ ద్వారా ఎక్కడైతే కనెక్ట్ అయినా ఆ నెట్వర్కింగ్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. బికాస్ ద డిలే మైట్ బి డ్యూ టు నెట్వర్కింగ్. ఆ నెట్వర్క్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా, లేకపోతే ఇంటర్నెట్ స్లో ఉంది, లేదా ఆ నెట్వర్క్ ద్వారా సమ్ నెట్వర్క్ డిలే ఉంది. Hence you are getting these 40 seconds. So in that case, networking might be the culprit. So likewise, as this is the final outcome of the idanta ekkadi nundi ochindandi? Not from one layer. So it is the outcome of this entire layer. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ లేయర్ నుండి వచ్చినటువంటి వాల్యూ, ఫైనల్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ లైవ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో అక్కడ హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లమ్ అయి ఉండొచ్చు, దానివల్ల ఈ వాల్యూ వచ్చి ఉండొచ్చు. వీ డోంట్ నో. There might be something wrong with the networking, maybe this value, or there might be something with the development. So కారణం ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఫైనల్ గా who is the culprit? How to identify అంటే that's where we do analysis. నెట్వర్కింగ్ లో ఏం జరిగింది, అసలు బాగుందా లేదా, అక్కడ సపరేట్ అనాలిసిస్ చేస్తారు. ఇటువంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు అసలు ఎవరు దీనికి ప్రాబ్లం, ఎక్కడ ప్రాబ్లం అని తెలుసుకోవాలి అంటే we do analysis at all the layers of this లైవ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో నెట్వర్క్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ టీమ్స్ అందరూ చూస్తూ ఉంటారు. సో వెబ్ సర్వర్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, వెబ్ సర్వర్ అడ్మిన్స్ చూస్తూ ఉంటారు. దెన్ ఇఫ్ దేర్ మైట్ బి సమ్ ప్రాబ్లం విత్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్, అడ్మిన్స్ విల్ లుక్ హియర్. లేదు కోడ్ లోనే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండొచ్చేమో, సో డెవలపర్స్ చూస్తూ ఉంటారు. అసలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా బిల్డ్ చేసింది ఎవరు? డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. సో అసలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోనే సంథింగ్ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండొచ్చేమో, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ హ్యాస్ టు లుక్ ఇంటూ ఇట్. యు అండర్స్టూడ్? ఆ టెస్ట్ వ్యాలిడేట్ చేసిన సెనారీస్ లో రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు టెస్ట్ డేటాలో. సో టెస్టర్స్ మైట్ హ్యావ్ టు డూ అనాలిసిస్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఏరియా. వీళ్ళందరూ అనాలిసిస్ చేసి ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చి, సో ఫలానా యాక్చువల్లీ సో నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ గుడ్, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ గుడ్, డిజైన్ ఈజ్ గుడ్, సో లెట్స్ సే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్.
So let's say finally, let's say a problem is because of networking. Our problem is with because of the communication between application server and database server. So database server లోంచి ఆ డేటా తీసుకొచ్చి డిస్ప్లే చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది బికాస్ డేటాబేస్ సర్వర్ ఇస్ నాట్ డిజైన్ ప్రాపర్లీ. ఇన్ దట్ కేస్ లెట్స్ సే డేటాబేస్ మైట్ బి ద కల్ప్రిట్, మిగతా అన్ని బాగానే ఉండొచ్చు. సో ఈ విధంగా ఏది విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్ కల్ప్రిట్ అని జడ్జ్ చేసి అనాలిసిస్ చేసి దాన్ని కంక్లూడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లైక్ ఫంక్షనల్ బగ్. యూ అండర్స్టూడ్? Yes, sir. అర్థమైందండి. ఫైనల్ గా ఫలానా ఓడి తప్పు, వీడి మిస్టేక్ వల్ల ఈ 2 seconds రావాల్సింది 40 seconds వచ్చిందని ఎవరు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చెప్పలేరు. ఒకవేళ ఇష్యూస్ వస్తే ఇక ఇంజనీరింగ్ టీమ్స్ అన్ని కూడా డే అండ్ నైట్గా వాళ్ళ ఓన్ ఏరియాస్లో అనాలిసిస్ చేసుకొని అసలు మన ఏరియా బాగానే ఉందా, మనం బాగానే చేసాం, అందరూ ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకుంటారు. చేసుకున్న తర్వాత ఏదో కంపల్సరీ ఏదో ఒక ఏరియాలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ వాల్యూ. ఆర్ మైట్ బి కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 areas. So finally, yes, engineers will work on this. They will find out. Someone has to narrow down to the problem. But initially, first time లోనే ఫలానా వాళ్ళు కారణం అని చెప్పి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ చెప్పలేదు. ఎందుకు చెప్పలేదు మీకు అర్థమవుతున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ కాంప్లెక్స్ infrastructure, live infrastructure in which your application got deployed. And here multiple layers are there, web servers, applications or database servers connected via network, and thousands of servers in which applications are deployed, hell lot of software is deployed. So the final delay or the final response times 40 seconds might be due to any one of the reason, we don't know, unless until someone has to investigate, narrow down to the problem, and someone has to figure out so which is the actual root cause. Then only we can say yes, this delay or this low response times is because of so and so area. Clear? Yes, sir. No. Yes, sir. Everyone? Yeah. That's just for rough discussion. I'm just giving this diagram here. Okay. Once again, let me copy this diagram as well. Okay. Yeah. Now we understood that performance issues are very, very, very serious than any other work in your application. 1 year, 2 years, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి SDLC మోడల్ ఉన్నటువంటి డెవలపర్స్, different engineers, managers, leads, architects, developers, different test engineers, వీళ్ళందరూ కూడా పాపం 1 year, 2 years కష్టపడి పనిచేశారు. 2 years కష్టపడి ఈ ప్రాజెక్ట్ పనిచేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా 2 years తర్వాత ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? క్యాన్ వి నో అట్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్? బిగినింగ్ లో లేకపోతే మధ్యలో మనకు తెలుస్తుందండి ఈ వాల్యూ? తెలుస్తుందా? ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? 2 years ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, ఎండ్ ఆఫ్ ద 2 years ప్రాజెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లైవ్ లో డిప్లాయ్ చేసి ఎండ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ వాల్యూ బయటపడలా. ముందుగానే బయటపడితే కరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు బయటపడింది? ఆఫ్టర్ 2 years. ఆ 2 years లోపు, ఆ 2 years లో ఎంతో మంది ఇంజనీర్స్ 2 years పాటు డే అండ్ నైట్ కష్టపడి పనిచేశారు. వీళ్ళందరూ ఆర్కిటెక్ట్స్, డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేశారు. అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్స్ దాన్ని డిప్లాయ్ చేశారు. దేర్ ఆర్ మెనీ టీమ్స్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద 2 years తీరా పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. డూ యూ థింక్ క్యాన్ వి సే ది అప్లికేషన్ ఈజ్ సక్సెస్? Sometimes, let's say maybe 100 seconds. ఎంతైనా ఉండొచ్చు, వీ డోంట్ నో. కొన్నిసార్లు 100 seconds అయి ఉండొచ్చు. వెరీ బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో 2 years పాపం వీళ్ళందరూ కష్టపడి చేశారు కదా, ఎలాగొట్ట అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేద్దాం, యూజ్ చేద్దాం అని అనుకుంటారు ఎండ్ యూజర్స్. ఈజ్ దిస్ అప్లికేషన్ యాక్సెప్టెడ్ గైస్? ఈజ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్టెడ్? నాట్ యాక్సెప్టెడ్. కొన్నిసార్లు దాన్ని స్క్రాప్ చేస్తారు మొత్తాన్ని. లేకపోతే ఆర్ అదర్వైజ్ దే గో బ్యాక్ అండ్ రీడిజైన్, మళ్ళీ రీడిజైన్ చేస్తారు. ఒక డిజైన్లోనూ ప్రాబ్లం అయి ఉంటే ఇంకేం మాట్లాడుకోవసరం. పాపం వీళ్ళందరూ కోడింగ్ బాగానే చేశారు, వీళ్ళందరూ బాగానే వర్క్ చేశారు. డిజైన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇచ్చిన డిజైన్లోనే సంథింగ్ రాంగ్. దట్స్ వై యు ఆర్ గెటింగ్ వెరీ హై
response times. Then we may have to go back ఇంకా ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని స్క్రాప్ చేసి పక్కన పడేసి మళ్ళీ వెళ్ళి దీన్ని రీడిజైన్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి వర్క్. అంటే అనదర్ 2 years. డూ థింక్ ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ? వెరీ వెరీ పెయిన్ఫుల్. యు అండర్స్టూడ్? If the product failed performance point of view, no one can help. Lot of cost, time, everything will waste. Even though application is functionally verified, functionally certified. అప్లికేషన్ ఫంక్షనల్లీ సర్టిఫై అయింది, ఫంక్షనల్లీ బాగానే ఉంది, బటన్స్ లింక్స్ అని పనిచేస్తున్నాయి, అప్లికేషన్ మొత్తం కూడా ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బాగానే ఉంది. బట్ తీరా లైవ్లో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత అంతమంది యూజర్స్ ఒకేసారి యాక్సెస్ చేస్తే చాలా స్లో అయిపోయింది, క్రాష్ అయిపోతుంది. దెన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. యూ అండర్స్టూడ్ హౌ సీరియస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ నౌ? యప్. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్ సో కాల్డ్ సిఇఓస్, మేనేజ్మెంట్ ఉంటారు కదండి, డైరెక్టర్స్, సిఇఓస్ అవ్వచ్చు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ అవ్వచ్చు, డెలివరీ హెడ్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళందరి టెన్షన్ కూడా ఫంక్షనల్ ఇది మంచిగా వస్తుందా లేదా అని కాదు వాళ్ళ టెన్షన్. ఫైనల్ పర్ఫార్మెన్స్ వాల్యూస్ మనం మీట్ అవుతామా లేవా? ఫైనల్గా వాట్ కుడ్ బి ద పర్ఫార్మెన్స్ అవుట్కమ్ వెన్ వి డిప్లాయ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇన్ లైవ్? సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ టెన్షన్. ఒకవేళ అక్కడ ఫెయిల్ అయిందంటే వీళ్ళందరూ పని చేసి కూడా వేస్ట్, అందరి జాబులు పోతాయి. క్లియర్ గైస్? ఎస్పెషల్లీ ఆ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, డెలివరీ హెడ్స్, ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళందరి జాబులు ఫస్ట్ పోతాయి. బికాస్ వాళ్ళు ఏం చేసి ఇట్స్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్? ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్? అంటే వాళ్ళు ఏమైనా టెక్నికల్గా వర్క్ చేస్తారా? వాళ్ళు వర్క్ చేయరు. బట్ వాళ్ళు వర్క్ చేయించే విధంగా ఆ ప్రోడక్ట్ని వ్యాలిడేషన్ చేసుకుంటూ మనం అనుకున్న పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందా లేదా, సో మెజర్ చేసుకుంటూ ప్రోడక్ట్ని బిల్డ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఫైనల్గా తీరా అప్లికేషన్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ రైట్, సో సర్ప్రైజ్గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి అనుకో, ఫస్ట్ దే విల్ గో టు ఇంపాక్ట్. హెన్స్ everybody's tension nowadays is not functional point of view, performance point of view. Is this clear? Clarity వచ్చిందా? How important performance point of view, building an application and deploying an application in live. Everyone understood? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now అన్న ఇవన్నీ మాకు ఎందుకు చెప్తున్నారండి? మేమా డెవలప్ చేయము, కోడ్ డిజైన్ చేయము, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ అవి మా పని కాదు, మేము చేయము. డెవలప్ చేసేది వేరే టీమ్స్, టెస్ట్ చేసేది వేరే టీమ్స్, వాళ్ళు కదా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ. హౌ వీఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్? మాకేం సంబంధం? Because we are deployed. బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఇన్ఫ్రా. నౌ వేరే వాళ్ళందరూ ఒక ఎత్తు అయితే మనందరం వీఆర్ ఈక్వల్ టు దెమ్. అందరూ ఒక సైడ్ ఉంటే మనం ఒక సైడ్ ఉంటే, ఎస్, దట్స్ వాట్ ది కంపారిజన్ ఈస్. లెట్ దెమ్ డెవలప్, let them test it. How many development testing teams? But still, your infrastructure plays very key role. Infrastructure is very serious. The servers, inform me servers. Servers. We are here to build thousands of servers. Thousands of servers lo ఈ సర్వర్స్ ని నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ 1,00,000 సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఫైనల్గా మన అప్లికేషన్ కూడా డిప్లాయ్ చేసి ఫైనల్లీ ఈ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి ఆ అప్ అండ్ రన్నింగ్ స్టేట్లోకి తీసుకురావాల్సింది ఎవరండి? ఎవరి బాధ్యత? డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. సో యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్. బికాస్ లెట్స్ సే we forget to discuss another point here. Let's say planning is good, design is good, developers coded very well, all the testing teams tested very well. It is working locally, it is working good. But the moment we deployed the application in live in thousands of servers, let's say the hardware you have chosen, I already told you, right? So here 2 years పాటు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతైతే వర్క్ చేస్తారో ఇంజనీర్స్ అందరూ కలిపి
రైట్? ఆర్కిటెక్ట్స్, డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతైతే కష్టపడతారో దీనికన్నా 4 times 5 times వర్క్ ఉంటుంది వన్స్ టు డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ లైవ్. యూ అండర్స్టూడ్? అంటే చాలా మందికి ఇది మాత్రమే తెలుసు. సో చాలా మందికి దే నో ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్. మెనీ ఆఫ్ ద ఇంజనీర్స్ దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. వీళ్ళు డెవలప్ చేసేదే వర్క్ అనుకుంటారు, కోడింగ్. దీనికన్నా కూడా 4 times కాంప్లెక్సిటీ, 4 times, నాట్ 4 times, ఐఎమ్ జస్ట్ రఫ్లీ టెలింగ్, మెనీ మోర్ టైమ్స్ కాంప్లెక్సిటీ కానీ వర్క్ కానీ ఎక్కడ ఉంటుందన్నా అంటే టు డిప్లాయ్ దిస్ అప్లికేషన్, టు లాంచ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇన్ లైవ్. అండ్ వన్స్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ లాంచ్డ్ అగైన్, అంటే అప్లికేషన్ లైవ్ లో లాంచ్ చేసామంటే అయిపోయిందని కాదు పని. లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ డే, ఓవర్ ద ఇయర్స్ అప్లికేషన్ లైవ్ లో మానిటర్ చేస్తూ లైవ్ లో ఎలా జరుగుతుందో దాన్ని వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సర్వర్. So who will going to play a key role here? Second part, who will going to play a key role? Who will be involved in second part? Earlier admins, అంతకుముందు DevOps లేకముందు admins అనేవాళ్ళు, admins ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవాళ్ళు ఇక్కడ. Now in second part DevOps engineering teams will going to involve. Hence ఈ కాంబినేషన్ we already discussed this. Hence left hand side we call it as a dev and right hand side మొత్తం కలిపి ops. That's why మీ యొక్క ఇట్ ఈస్ ఎ హారిజంటల్ 8 symbol. ఇక డెవ్ అంటే ఓన్లీ డెవలపర్స్ కాదండి, ఈ ఇంజనీరింగ్ టీమ్స్. ఇక్కడ SDLC మోడల్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్స్ ఇన్ డెవాప్స్ డెవ్ మీన్స్ నాట్ డెవలపర్స్. ఇన్ డెవాప్స్ డెవ్ మీనింగ్ ఈస్ సో ఆల్ దీస్ ఇంజనీర్స్, వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ కలిపి డెవ్ అంటాం. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేసే ఆ వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా ఆప్స్, ఆపరేషన్స్ టీమ్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 circles. You understood? Horizontal, which is nothing but your DevOps symbol. Dev plus ops, DevOps. This is the scope of your DevOps engineers. So developer scope only ఇక్కడ మాత్రమే, వీళ్ళు కోడింగ్ ఈ ఫేజ్ లోనే వస్తారు. యూనిట్ టెస్టర్స్ ఎక్కడ మాత్రమే, ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ, సిస్టమ్ ఫంక్షన్. సో ఆర్కిటెక్ట్స్ విల్ కమ్ ఓన్లీ హియర్. Performance test engineers will come only here. But DevOps engineer, what is the scope of DevOps engineers? You will come across entire SDLC model. Not only SDLC model, even after the application is deployed, we only will going to take care of this live infrastructure as well. So hence our scope is, so where does DevOps engineer fit in? My answer is not my answer. This is the symbol of your DevOps. So you will come across in every phase. Mano, beginning to ending, even after application is deployed. It's our responsibility to monitor all these live servers, how these servers are behaving, what is the performance of every live server, even after the application is deployed. It's our responsibility to monitor these servers, make sure this application is running successfully in live. Major role is DevOps teams. You understood this? This is what the DevOps meaning is, right? This is what the DevOps meaning is. Clear? Hello, you understood? అంటే వినిపించిందా నేను చెప్పింది? మీట్లో ఉన్నాను. Yes, sir. No. Okay, right. So why we have to learn this? Why we have to learn beginning to ending as per this diagram, right? During development of product development, during the development also. So let's say design అవ్వచ్చు, during design అవ్వచ్చు, development అవ్వచ్చు, testing అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ కానీ ఎక్కడైనా సరే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసేది ఎవరంటే DevOps teams. To developers to start their work daily. Yes, we have to give servers. వాళ్ళకి కావాల్సిన సర్వర్స్ బిల్డ్ చేసి మనమే ఇవ్వాలి. So all these testing teams, in order to test it, to do their work daily, infrastructure we have to give DevOps team. And once, not only during development of the product, even after the development is over, to deploy this in live. So we'll be deploying in thousands of servers. Who has to take care? DevOps teams. Everywhere, infrastructure, not only infrastructure, automation of this infrastructure
automation of this entire CI/CD flow is responsibility of DevOps teams. That's why these guys are very highly paid. And ఇంత demand ఎందుకు ఉంది అంటే this is I think you are understanding slowly. Suddenly, at once you may not understand, but slowly as we progress towards the course, you will understand slowly. What is the importance of these guys? What is the demand of these guys? Clear? Everyone? Okay? Yes, sir. So this is the scope. Yes, sir. You believe me or not, I'll tell one example. So that's why the entire performance, the final outcome, the performance value, right? Definitely depends on infrastructure we deploy. Definitely depends upon the configurations we do in infrastructure ante it's a combination of hardware, softwares, configurations అన్ని కలిపి infra. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న హార్డ్వేర్ అవ్వచ్చు, సాఫ్ట్వేర్స్ అవ్వచ్చు, వాటి యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఏవి కరెక్ట్గా అయిపోయినా సరే ఆ ఫైనల్ వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు. మిగతా వాళ్ళు అందరూ కరెక్ట్గా పనిచేసినా మనం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని సరిగ్గా చేయకపోతే మనం బిల్డ్ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్లో if the problem is if you not configured properly hardware or software or any of the parameters, then the impact might be here, total outcome. So be cautious. So hence అందరికీ తెలుసు. సో ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అయ్యేటప్పుడు ఎవరి పని వాళ్ళు సవ్యంగా చేస్తారు. డెవలపర్స్ విల్ స్టార్ట్ కోడింగ్ ద అప్లికేషన్ కీపింగ్ ఫైనల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ మైండ్. Architects will design the product keeping final performance values in mind. So different testing teams will carry out their testing keeping final performance values in mind. Similarly, DevOps engineer also has to, every piece of work we do, we have to do with cautious, keeping final performance values in mind. Everybody's tension here is how the performance value and how to bring the best performance out of the application once it is deployed. So it's everybody's responsibility, and a major responsibility is DevOps engineering teams nowadays, as we are playing a very big role here. You understood? Yep. So hence servers, that's why I spent a lot of time in explaining servers. What is a server? What is a client? If you have some knowledge, then you will be cautious while building the servers. How to build these servers? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు బిల్డ్ చేయకూడదు. రిక్వైర్మెంట్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా 1-2 సార్లు బిల్డ్ చేసి వాటిని వాలిడేషన్ చేసి then we have to hand over to the engineering teams. Clear? Yep. Yeah, finally, I'll tell one example. And yeah, once again here, now you tell me, do you think DevOps will go to outdate, guys? DevOps అనేది అవుట్డేట్ అవుద్ది అనుకుంటున్నారా? కొన్ని టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటూ ఉంటాం, 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత అవుట్డేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని. Do you think DevOps will go to outdate? No. As far as అంటే I used to tell usually 40-50 years వరకు మీ DevOps ఉంటుందని చెప్తాను. But ideally speaking, as far as your project exists, your DevOps will be there. ఇది అవుట్డేట్ if this is the scope, this is the role and this is the scope, do you think it will outdate? ఇది అవుట్డేట్ అయ్యే టెక్నాలజీ? Is it belongs to 1 area, 2 areas? No, it will not never outdate. దీన్ని రీప్లేస్ చేయదు. ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ టూల్స్ ఇంకా ఎన్హాన్స్మెంట్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ ఇది అవుట్డేట్ అయ్యే టెక్నాలజీ కాదు. మీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నంత వరకు డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ ఉన్నంత వరకు డెవలప్స్ ఉంటుంది. బిలీవ్ మీ. క్లియర్? ఓకే. Then another simple example I'll tell you now quickly. Please listen. To make you understand what is the demand of DevOps. Demand of DevOps. I'll tell you one live example, please focus. I worked in Lloyds Bank in London. I'm part of centralized DevOps. Right? There are different teams ఉంటాయి, feature DevOps teams కూడా ఉంటాయి. Feature DevOps team అంటే for every let's say Lloyds Bank or you take any banking application, ప్రతి ఫీచర్ కూడా let's say there is one feature అంటే దాని ఫీచర్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. వన్ ఫీచర్ డెవ్ టీమ్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ టీమ్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళతో పాటు డెవాప్స్ టీమ్స్ కూడా ఉంటాయి. డెవాప్స్ టీమ్ అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఫీచర్ టీమ్ యూజువల్లీ 2 to 3 డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎవ్రీ ఫీచర్ టీమ్
సో లెట్స్ 100 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అవునా? సో 100 ఫీచర్ టీమ్స్ ఉంటాయి. 100 ఫీచర్ టీమ్స్ కూడా ప్రతి టీం కూడా సపరేట్ ఈ టీమ్స్ అన్ని ఉంటాయి. అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి, టెస్టింగ్ టీమ్స్ ఉంటాయి, డెవాప్స్ టీమ్స్ ఉంటాయి. బట్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ హియర్ హార్డ్లీ 3 members. ఫర్ ఎవరీ ఫీచర్ టీమ్ కి 3 members ఉంటారు, 2 to 3 members ఉంటారు టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫీచర్. బట్ అంటే వీళ్ళందరిపైన సెంట్రలైజ్ డెవాప్స్ టీమ్ అని ఉంటుంది. వీళ్ళందరిపైన అంటే కంపెనీ లెవెల్లో దేర్ విల్ బి సెంట్రలైజ్ డెవాప్స్ టీమ్, మైట్ బి టీమ్ ఆఫ్ 40 members. You understood? And these people, these guys are responsible for to take care of all these teams. ప్రతి ఫీచర్ టీమ్ కి 3 members, 2 to 3 members డెవాప్స్ టీమ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళందరికన్నా కూడా వీళ్ళందరిపైన సెంట్రలైజ్ డెవాప్స్ టీమ్ అని కంపెనీ లెవెల్లో ఉంటుంది. సో వీళ్ళకి అల్టిమేట్ ఒక 20 to 40 members ఉంటారు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అండ్ దీస్ పీపుల్ విల్ గో టు లీడ్, వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు లీడ్ చేస్తూ ఉంటారు. దే విల్ గో టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో డూ యూ నో ద డిమాండ్ ఆఫ్ దిస్? So when we say it, prior to DevOps, DevOps అనేది లేకముందు ఈ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, రైట్? లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్. Prior to DevOps, during development of application, in case of any issues or doubts, ఎవరిని అప్రోచ్ అవుతారండి? ఇప్పుడు టెస్టింగ్ టీమ్ టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఫంక్షనల్ క్యూఏ, ఇంటిగ్రేషన్, పర్ఫార్మెన్స్, వీళ్ళందరూ టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్, అడ్మిన్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా, వాళ్ళకి ఏమైనా క్లారిఫికేషన్స్ కావాలన్నా, వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా, అవునా? సో డెవాప్స్ లేకముందు హూ ఆర్ ద బిగ్ గైస్? ఎవరి చుట్టూ తిరుగుతారు వీళ్ళందరూ? మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ప్రయర్ టు డెవాప్స్ లేకముందు ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఏ ఇష్యూ వచ్చినా, ఏ డౌట్ వచ్చినా ఎవరిని అప్రోచ్ అవుతారు? ఎవరి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు? BAs and PMs. Developers, right? Yeah. Developers are the big guys. Okay, they are very ultimate technical people వీళ్ళేగా. ఓకే, వీళ్ళకి తెలియదంటూ ఉండదేగా. ఏ డౌట్ వచ్చింది, టెస్టర్కి ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, లీడ్స్కి ఏమైనా డౌట్ వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, నెట్వర్క్ డేటా, బికాస్ డెవలపర్స్ ఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ ద ఇన్నోవేటర్స్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ని ఇన్నోవేట్ చేసేది వాళ్ళు, కోడ్ చేసేది వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి తెలియదంటూ యూజువల్లీ ఉండదు. సో ఎవరికి ఏ డౌట్ వచ్చినా అందరూ కూడా డెవలపర్స్ వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూ, అన్న ఈ డౌట్ ఏంటి, క్యాన్ యూ క్లారిఫై దిస్ అడుగుతూ ఉంటారు. సో డెవలపర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డిమాండ్ అండ్ బిజీ. వీళ్ళకి కూడా తెలియకపోతే ఆఫ్ కోర్స్ ఆర్కిటెక్ట్స్ విల్ హెల్ప్. Architects are still big people. So developers are architects. These are the ultimate guys. Very demanding. They know in and out. So anyone they have to. So this is what the before 10 years back. So this is what the story is. Andra koda. So developers ante yes oka level lo untaru. వాళ్ళకున్న డిమాండ్ వేరు, వాళ్ళకున్న వాల్యూనే వేరు. డెవలపర్స్ అంటే they are like big people. They are very technical. So any doubts, anything, please. If any doubt, lead will say, go and ask developer. If any issue, your manager will say, go and ask developer. So developers, architects. Now after DevOps, do you know? DevOps వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలో మీ బ్రదర్స్, మీ రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తుంటే ఒకసారి అడగండి. అన్న ఇప్పుడు ఈ డెవలపర్స్ కూడా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఈ డెవలపర్స్ కూడా ఒక టీం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎవరు వాళ్ళు? You know that? You know this? Hello. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Now ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మీరు వెళ్ళి చూస్తే, సో లాయిడ్స్ బ్యాంక్ లో మా సెంట్రలైజ్ డెవాప్స్ టీంకి ఒక క్యూబికల్ ఉండేది. అంటే ఒక బిగ్ హాల్లో కూర్చుంటాం, మేము అందరం వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఆ డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, వారికి వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ అన్న మాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి, అది కావాలి. దీస్ డెవాప్స్ టీమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ బిజీ. ఈవెన్ డెవలపర్స్ కూడా ఆ ఏరా పోయింది, ఆ ట్రెండ్ పోయింది.
ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి అన్న మాకు ఇన్స్టెన్స్ కావాలి, ఆ రిలీజ్ ఉంది, ఇది కావాలి, అది కావాలని కుడ్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ అని వీళ్ళు కూడా వచ్చి తిరుగుతూ మన చుట్టూ వస్తూ ఉంటారు. అంటే తిరగాలని కాదు, దట్స్ వాట్ ద సినారియో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, బికాస్ దట్స్ వాట్ ద డిమాండ్ ఈస్. ఎవ్రీబడి నవ్ డేస్ డిపెండ్ ఆన్ DevOps టీమ్స్. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వస్తుంటే తట్టుకోలేక ఆ డోర్ కూడా లాక్ చేసేవాళ్ళు. అంటే బాస్ వాళ్ళందరూ వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తే మా వర్క్ మేము చేసుకోలేం. అర్థమైందండి? వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్. సడన్గా ఏదైనా రిలీజ్ ఉంది, వాళ్ళ సర్వర్స్ ఏమైనా డౌన్ అని, ఇన్స్టెన్సెస్ డౌన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ నౌ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు DevOps టీమ్స్. సో సమ్ టైమ్ వాళ్ళు ఎలాగో టికెట్స్ రైట్ చేస్తారు, టికెట్స్ మేము వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ కొన్ని టికెట్స్ కొంచెం టైం పట్టొచ్చు. ఈ లోపే వాళ్ళు వచ్చేసి అన్న మాకు నెక్స్ట్ వీకే రిలీజ్ ఉంది, ఆర్ టుమారో వీ హ్యావ్ రిలీజ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్. సో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా డెస్క్ దగ్గరికి వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఒకరిద్దరికి అలా హెల్ప్ చేయగలం. సో వాళ్ళని కొన్నిసార్లు సడన్గా అప్లికేషన్స్ డౌన్ అయినా, పని చేయకపోయినా, సో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా క్యూబికల్ లోపలికి వచ్చి అక్కడ నుంచొని, అంటే మేబీ దేర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ డైరెక్ట్గా అడిగితే కొద్దిగా హెల్ప్ బాగా ఫాస్ట్గా ఉంటుందని వాళ్ళు డైరెక్ట్గా టికెట్ రైట్ చేస్తారు. వీ టు ఆస్క్, టికెట్ రైట్ చేశారా? రైట్ చేశాం, దెన్ విల్ టేక్ కేర్, యూ ప్లీజ్ గో. వాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు అన్న, మేబీ అక్కడే ఉంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుదాము అన్న, కుడ్ యూ ప్లీజ్ టేక్ మై టికెట్, లుక్ ఇన్ టు మై టికెట్ ఆన్ హై ప్రయారిటీ. సో దిస్ ఈస్ ద డిమాండ్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద డిపెండెన్సీ ఆన్ DevOps టీమ్స్ అని టెల్లింగ్. కొన్నిసార్లు ఆ బాధ భరించలేక ఆ డోర్ మొత్తం లాక్ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళ బయట నుండే చూసుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు, టికెట్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. యూ అండర్స్టూడ్? అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ DevOps ఇంజనీర్, మీకు తెలియకుండానే ఫ్రెండ్స్ బిల్డ్ అవుతారు. మీరు కెఫ్టేరియాకి వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరు మీతో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని మిమ్మల్ని పరిచయం చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తారు. డెవలపర్స్, టెస్టింగ్ టీమ్స్ అందరు. ఎందుకని? యూ అండర్స్టూడ్ నౌ? మీరు పెద్ద వెళ్ళవసరంలా, మీ పాటికి మీరు లంచ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎవరో ఒకరు వచ్చి మీతో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని దే వాంట్ టు బిల్డ్ సమ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ యూ, బికాస్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి మీ మీద చాలా డిపెండెన్సీ ఉంది కాబట్టి. వర్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యూ అండర్స్టూడ్? ఇన్ బిగ్ MNC కంపెనీస్, ఒక లాయిడ్స్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, శాంటాండర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ, వెరీ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్న అడగండి ఒకసారి. What is the demand of this DevOps engineers? What is the demand of this DevOps teams? This is one of the example I have seen in live. Yes, every day చూస్తూనే ఉంటాం. Why I'm telling this? To make you guys understand, to realize every hour what we speak, what we discuss. మీరు తెలుసో తెలియకుండానే ఆల్రెడీ ఒక డిమాండింగ్ ఉన్న ఛానల్లో టెక్నాలజీ ఎంటర్ అయ్యారు. యూ షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ. At the same time, you have to learn with when you feel happy, DevOps అనే కోర్సు మంచిగా నేర్చుకొని మీ జాబ్లో if you are able to enter into job, then you can enjoy this. ఆ రెస్పెక్ట్ కానీ, ఆ క్వాలిటీ కానీ, డిమాండ్, ప్యాకేజ్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. తెలుసో తెలియకో ఈ ఛానల్ ఎంటర్ అయ్యాము, బట్ దానిలో సక్సెస్ అయ్యి జాబ్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ జాబ్, దెన్ ఇవి మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. That's why I'm telling at the beginning of some of the points I used to tell beginning of the course itself. How demand the course is, not course, that particular DevOps area. Project point of view, work point of view, company point of view, in all aspects, DevOps is highly demand. Technically, I'm trying to tell, whenever possible, I'm trying to tell technically what is the value, what is your role, what is your scope. You understood? Yep. Hello. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now today why I started the discussion is we actually started with the monitoring tools. So now monitoring all these live servers is a very big area. Monitoring every live server is our responsibility now. To monitor Windows, we know only one tool here, Task Manager. But how to monitor? But we know that most of our servers are Linux servers. Then, as it's a very big area and a very important area, we'll go to see some tools here in Linux. Some commands. So we'll continue tomorrow. Okay? Tools simple gaane untai, commands simple gaane untai. But I want you guys to realize that live infrastructure monitoring of every server is very, very important. We will be monitoring every server every moment.
not weekly or monthly. Every minute, every second, continuous గా every live server monitoring జరుగుతూనే ఉంటుంది. దానికి ఏ టూల్స్ వాడాలి, ఎలా మానిటర్ చేయాలి, మెట్రిక్స్ ఎలా గ్యాదర్ చేయాలి, దానికి ఉన్న కమాండ్స్ ఏంటి, యూ షుడ్ నో ఇట్. క్లియర్? Yep. That's it for today. If anything is pending, please create your VMs and practice the commands. Tomorrow we'll continue the remaining commands. Okay? Okay. Thank you guys. See you tomorrow.